Ka dhako dwa nyuol wanyalo dhi go mayot, ka nyathi dwa dhi e skul wanyalo dhi go mayot, wan bende tijewa no matiyo ma wakelo go chiemo e mesa nyalo bedo mayot ka ndara ber. Kaluwore kaka wabedo gi sida e seche ma koth chwe, ma geche ma omo kuoyo ok nyalo donjo, wakwayo ni mondo gilosnwa ndara. Nikech geche wagi gichulo tax ka giseting'o kuoyo. Koro nikech yo koth ketho ma kata nyithindo madhi skul ma wanyuolo madhi e skunde wago bende ok nyal dhi through nikech koth omako piny ka chuo. Koro ne wakwayo sirikal mar gavana kata sirikal marwa mar kaunti ni ginenwa yorni nikech wachulo tax, to kok ginyal timo kamano to wadhi wuoyo gi geche wagi ma tax ok gidhi chul, wadhi choko kendwa mondo wa maintain go yorni from signboard Masere up to Kuja. My name's Justice Ochieng Migwambo. I come from this community, Kakelo-Kakoth sub-location. I hereby confirm that the words spoken by the chairman are true, and I'm going just to support on behalf of the community. As youths of this community, this is the major agenda, transportation, road transport. We have a problem of unemployment. The Lord has blessed us. We have already got sand mining site. Yes. River Kuja. Yeah. This has employed, as at now we are 60 youths earning living through this sand mining. As at now, we are sure and we are addressing direct Honorable Ochilo Ayako. A lot of taxes are got from this income. That the sand that they are taking here, they take cess. We are appealing to the county government through the sub-county management that let us cooperate. We ensure that the road is maintained so that this smooth running of the business is going to enhance much more youth of us that are going to earn living, because we have wives, we have children, and we all depend on this income from the sand mining. We have our own children who are big fish in the governor's office. We have Minister for Roads, who is John Oringo, who comes from Nyatike. We also have Tom Kasera, the finance chairman, also coming from Nyatike. These people should come in to assist. Ni wuodwa John Oringo, iwuod dala kabisa, kende ruath mang'uto ber. Ine minister muchung ne yori. Kamano. Wan Tom Kasera, mabende wuod Nyatike ka, wuoyi momako aguch pesa. Ang'o ma monu donje mondo ukonywa, mondo yo mathe inni olose ugi Kuja, mondo nyithindo masomo e skul sere oyud yot mar biro skul. We want to confirm to the county government through Honorable Ochilo Ayako that we are giving you ultimatum 1 week, 7 days. Come on. We are going to stop all these vehicles from taking tax from this area. We are organizing a very big demonstration to the governor's office. And very soon, within 7 days, as the notice has been given. We are not going to be thieves as you continue enjoying in that seat. We paid for this heavily because we were voting you, believing that you are going to bring us a change. Do not expect any tax from Kakelo-Kakoth, Nyatike Sub-County without maintaining this barabara. We lack jobs, and Ochilo cannot employ all of us. This is our only source as at now. So if we are not going to get help from this, then 7 days notice we are repeating, let no vehicle come for this sand. The whole Migori County. Ika usuru, kendo usuru no, gichamo, to wanto kwa chieme. Ndaro kethore, ndaro timu chuodho. Nyithindo, bok dhi sikul nikike ka koth chwe. To ndaro timu chuodho nyithindo ok dhi. Kakelo-Kakoth ka onge ndara, geche ma omono kuedho nam oketho na ndara te. Koro sama koth ochwe, chonyowa nwalewo ne skul nikech ndara onge. Koro wakwayo niya, ni ka ginyalo to gilosnwa yo. Mondo gilosnwa ndara min wawinje maber kaka nyithindo moko. Nikech penj chalre skunde te. Geche ma kawo kuoyo ni ne dho nam oketho ndara te ma kata kumiluwo onge. Nwakwayo mondo gikonywa kaka nyithi sikul. Kech onge penj mitimo mar jomolewo gi joma dhi skul. Mondo gikonywa nyithindo somo machalre. Gikonywa wayud kaka wanyalo dhi skul. Kata kaka jonyuol nyamanyo kaka wachiemo.